shook not only each and every one of us, but our community, the Punjabi community in particular, the music industry, and as we've seen from the last week with the international response, you know, this sidhu touched so many people around the globe. You know, I first remember listening to sidhu when one of my cousins from Canada, figures, right, played so high for us at an event, and I can remember immediately just thinking, wow, what is this? Never heard anything like this before. The beat, the hip hop beat, the strong, the George he had in his voice, the lyrics that he was singing, you know, nothing like we had ever heard before. And we were all just like, this is just fire. And it's not like anyone hadn't tried it before, but he just nailed it. He had the recipe, and that song just like took off. And I remember after that just like researching and like listening to, you know, all the other songs that were to come, the leaks, and it was just banger after banger. At the beginning it was just about the music, but then as you saw what he was doing and the struggles that he was going through, it became much more. You know, it was, for me, you know, I started to just follow him kind of on the regular, almost, you know, I used to play his songs on the daily, you know, whether it was for inspiration, whether it was for energy, you know, down at the gym or cleaning the kitchen upstairs. If I was sad, listen to some of his more romantic songs. If I just wanted to go on a drive, you know, that's what I was listening to. It became an everyday part of my life. You know, and people used to say, you know, he's glorifying guns with his music. You know, what they just, you know, what those people completely look over is the millions of people, especially from the Punjabi community, that he was bringing back into the culture, to the language. You know, reconnecting those people back to something that they were drifting away from. Also, you know, through the struggles that he was going through in his story, inspiring others that, you know, it doesn't matter if you don't fit the rule book or you don't look a certain way. You know, you work hard, you're motivated, you have a dream, that, you know, you can just continue chasing that, and you can not only become successful, but you can become the top. And it was that confidence that he, you know, that aura that he had around him, that every time you saw him, that you thought he could do anything. And through his collaborations, through the new, you know, risks he was taking with his music, you know, every win that he had felt like a win for me. It felt like a win for our community. You know, and like that, he became a member of everyone's household. So it's a shame, it's a real shame, you know, what went on, how things unfolded for our community, you know, on the heels of Deep Sidhu, another Punjabi icon, somebody who's doing something for our community, bringing our youngsters back into the fold, just to be taken so tragically like that. You know, I remember when PBX1 dropped in 2019, 2018, October, that for me was like a revolutionary album, probably the best album of our generation. And he opened for everyone that came after him, you know, the AP Dylans of the world and all of them, and even the ones that were singing who changed because they wanted to emulate what Sidhu was doing because they could see what it was about. You know, he was a game changer, and he completely revolutionized, you know, what current generation Punjabi music's about. I was fortunate enough to see Sidhu in Chicago, hopefully some of you were too, when he came here in early 2020, or 2019, sorry. And it was just the day before Saturday, I had sent out the poster of Sidhu coming back to Chicago on August the 6th to my friends and family. The tickets were going to go on sale on that Saturday before he passed away, and there was no information, and, you know, I was kind of disappointed about that. I'm glad I got to be in his presence, at least in a concert style. You know what, I'm going to try and take like any positive we can out of this, and it's been nice to see that over the past week, our entire community, but also our music industry coming together. You know, there's been a lot of beef in our music. Some will say that it's just business, it's entertainment. I don't think there was any hate behind it, but that's kind of where we have got to. We were thinking that, you know, there were groups forming, right? They're on this side and they're on that side. But I think it's quite clear right now how everyone feels about Sidhu. Even, you know, people like Karan Aujla, Prem Dillon, Big Bird,
Naseeb, right? Everyone's acknowledging what we've lost, what a legend he was, and hopefully this is the manner in which we'll continue, because we all got to stick together as one. We got to champion each other. We got to wish for the best for one another, and together as a community we will progress. Sidhu took us to another level, right? And that traction that he's given us in the industry hopefully will never end. You know, people will come along, they'll pick up the torch, and they will carry on. So rest in peace. Dildani Mara, Sada Sidhu Musiala. Thank you so much, Michael. Next up we have is Gurpal Singh. I will repeat a lot of stuff that Paji said right now. Many of us would agree that this past week has been very difficult for all of us. Punjab lost a gem from its strong Shubdeep Singh Sidhu as we know him. Our Sidhu Moosewala was murdered close to his village in Mansa, Punjab. Sidhu was an exceptionally talented writer and singer. Punjab has always been blessed with great writers like Bulle Shah to many youngsters like Sidhu, and Sidhu was right on the top. Sidhu moved to Canada as an international student for better pastures. His talent took the music industry by storm after the song So High. Overnight he was a sensation and everybody wanted to listen to him. And everyone wanted to listen to him. He gave us numerous hits, hit after hit. His every song was banger. His lyrics covered various topics from gangster rap to socio-political unrest in Punjab. A lot of us were lucky to attend his show in Chicago in February 2019. We all loved Sidhu for his assertive lyrics and his uncanny Jonwala attitude. At a young age, he had multiple songs reach heights on billboards. He collaborated with international artists, fought a congressional election in his hometown of Mansa all before the age of 28. But Akal Purukh had different plans for him. Maybe Sidhu knew this all along. That's why most of his lyrics resonated. Everyone might have seen his video of him saying he comes from a small village where there was no buses, no routes, and a limited number of people were educated or engineers or serving in the army. People often talk about how Paji said that he promoted gun culture, but people don't understand that Khalsa Panth was formed under a Khanderi Paul. We start our ardas by Shri Bhagwati Ji Sahai, which is a literal reference to a sword by Guru Gobind Singh Ji. We keep swords right next to Guru Granth Sahib Ji Maharaj and we respect them at the same dedication. He was one of the few celebrities to openly talk about Sant Jangraj Singh Ji Khalsa Punjab. He showed him support. His song Punjab, released during the farmers' protest, was one of my favorites. Who can forget the lyrics, the opening lines from it? Tab in karyo gareeb Nawaz, Shastran ke adeen hai Raj. He definitely brought the pug on the billboards, which was nothing less than a dream for people like me. In my opinion, he represented Sardari well. In one of his concerts, he said, Sardari dil che hi nahi, Sardari sir te bhi honi chahiye. Sardaran de nyane ho, pagga banniya shuru karo. I can resonate with him a lot, as I too moved here as an international student. He took the Punjabi culture to new heights, where it was just a distant dream from many Punjabi artists before him. No one talks about the things he did. Just like Niti said, he used to pick and drop the girls from the bus stops so that he can protect them from eve teasers or harassment. He paid the fees of maximum number of girls in his village in the government school. He was building a sports stadium so that kids don't have to travel far. Like over here, they don't have community parks over there, so it was kind of pretty big deal. With his rise in fame and success, he could have easily settled in Canada, Chandigarh, Mumbai, or anywhere. But he chose his ancestral village, Musa. He called himself a Tibbiyan da Put. Tibbiyan da Put literally means son of soil, and he proved it. He went back to his roots, built a beautiful home for his parents, and we saw him in many of his stories. When he was riding tractor, he was doing kheti. People die, we mourn and we move on. Let's break this pattern today
and try to continue to do the good deeds that Sidhu started. And if one of our own can influence so many people, imagine the whole Punjab uniting for the same cause. If no one stands for Punjab, Punjab can stand for itself. We have done it multiple times in the past, we can do it again. Punjab ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹੂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Thank you so much. Next up, we have is Satnam Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਜ ਨਾਲ ਦੂਣਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Thank you. Next up, we have is Harsimran Singh. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਸਦੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੱਗ ਦਿਸਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਬਸ ਉਸ ਬਾਈ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਕੱਲਾ ਪਰਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਬਾਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਤਵੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਗਨਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵੈਪਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਸ 2 ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੰਗੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you everyone for speaking today. I would like to say a couple of things before we end today's vigil. Sidhu Moosewala's death has affected us more than we thought. We were there for him throughout his whole career. We watched him become who he was. We saw him as one of our own people take culture to the next level, from his first song to his last. One thing that I like about Sidhu Moosewala, just like Harsimran said, he always wore a dastar. He stayed true to his Sikhi and never wore a cap or a do-rag. He stayed true to his dharm and never once talked about drugs or alcohol in his music. He was truly an inspiration to the youth. Moving forward, he paid for every girl's college fund in his pen who wanted to study further. He would also pick up the girls from the bus stops and help girls from being stalked and teased by the men in India. His assassination feels too similar to us as the Sikhs, because every time Sikhs begin to raise awareness about the need of Sikh liberation in the shape of Khalistan, suddenly they are pinned as villains and gang members. The Sikh revolutionaries of Punjab have been murdered by the central government of India for decades, and India has done everything in their power to attempt to silence anyone. Moosewala was shedding light through his music that blended trap beats and the Punjabi language to tell the truth of our people. The new wave helped the youth across the nation begin to wake up and take an active part in our liberation. He connected us back to Sikhi and back to our land. The tactics of the government has not changed at all, first beginning with violence and then twist the story in the media. On May 26th, Sidhu Moosewala's latest interview, he talks about the misinterpretation of Khalistan and defends sporting Sant Jana Singh Ji Pindrale. Moosewala had just came out in support of Simarjit Singh Mann, and within a couple of days, Aam Aadmi Party lead government withdrew his security and was shot dead. This is not a coincidence. Any Sikh with the power to move many people, whether it being Deep Sidhu or now Sidhu Moosewala, will always be a threat to the national security of India. India will never like Sikhs using their voice to straighten the Panth. Sikhs speaking out about the injustice they face at the hands of the Indian government will always be a threat to them, and they will act accordingly. Sidhu did not deserve this. His parents did not deserve to lose their only son like this. Words can never describe the loss our community is experiencing right now. It's heavy at our hearts. His parents need justice. We need to be liberated from this unjust, corrupt system, and that is India, and establish our rightful land and justice system, and that is Khalistan. Now, we will have a moment of silence for Sidhu Moosewala.
As we come to the end of our vigil, I'd like to say thank you once again for coming out today. We do have some snacks here. Please feel free to take some. There is also a Khandpat going on at Gurdwara Sahib right now to remember the Shaheeds of 1984. So please feel free to stop by. Thank you.